Good afternoon, friends. This is Kiran's voice, and we are going to deal lesson number third, the story of an invitation. Actually, in last two videos, in two session, we discuss about the Bertha, Gracie, and Aunt Meg, means Margaret. So actually, Aunt Marga sent a letter to the Bertha, and Bertha read the letter in front of Gracie. So that's why Gracie replied that you are a lucky girl because you have so many friends, and in vacations you must go to the Aunt Meg's house, but I have to do work of clerical work in a bookshop. So after listening this story of the Gracie, Bertha feel bad. Bertha feel bad, and after that he thinking about the in a another way. What is the another way? We can discuss in this video. Okay. Till here we completed in a last videos. So students, open page number 42. We have to discuss the right side last paragraph. I believe she could not stand 2 months at Clerkman's, thought Bertha. So in a vacations, Gracie want to work in a bookshop, but this is the condition of the Gracie is pale and thin. So that's why Bertha said, I believe she could not stand 2 months at Clerkman's, thought Bertha, कि वो 2 महीने तक वो काम नहीं कर सकती है because of the health problem. If I were not going to Aunt Meg's, I would ask her to go home with me. मीन्स अगर मैं आंट मेग के घर नहीं जाती थी तो मैं मेरे साथ ग्रेसी को भी मेरे घर में लेके आती थी. दिस इज द थॉट ऑफ द Bertha. Or even if Aunt Meg had room for another guest, I would just write her all about Gracie and ask if I could bring her with me. अगर वहाँ पर Aunt Meg having another room, so that's time I can ask to Aunt Meg, please adjust Gracie with me. She always understand. So that's why Aunt Meg would understand. She always understand. हमेशा की तरह Aunt Meg समझ आ जाएगी. But she hasn't. So it can't be. So it can't be. ये हो नहीं सकता है. Just then a thought darted into Bertha's brain. So from this period, this plan rounded in the Bertha's mind. What nonsense, she said aloud, so suddenly and forcibly that Gracie fairly jumped. What is? So that's why in a Bertha's mind happening another things. So that's why he suddenly said what nonsense, and after that Gracie said what is? क्या हुआ? Oh, nothing much, said Bertha, getting up briskly in a brisk manner. See here, I am going to get to work. I have wasted enough time. So that's why Bertha want to do some English work, and that's why she's saying there, I am wasting our time here. She curled herself up on the divan and tried to study her senior English, but her thoughts wandered hopelessly, and finally she gave it up in despair and went to bed. What is meant by despair? Disappointed, निराश होकर. She thought about the Gracie and want to discuss about the English matter herself, and he want to complete the English portion. For that he went on the divan, but her thoughts wander hopelessly. जो भी पढ़ना चाहती थी वो पढ़ नहीं पाती थी because he thinking the other things, and finally she gave it up desperately and went to bed. And finally
वो सोने के लिए बेड पर चली गई। देयर शी वुड नॉट स्लीप, शी ले अवेक एंड वेस्टल विथ हर सेल्फ। वहाँ पर उसको नींद नहीं आई, वो खुद से ही लड़ रही थी। इट वॉज आफ्टर मिड नाइट वेन शी सैट अप इन बेड एंड सेड सॉलेमली आई विल डू इट। और सरप्राइजली ही गेट अप इन अ midnight and sat on the bed and said solemnly, और खुद से कहा I will do it, मैं ये कर सकती हूँ। What he will do it we can understand when you reading the next paragraph, but still here we can understand that Bertha having a different thinking and regarding the Gracie, so that's why Bertha was thinking about the Gracie, so that's why he could not sleep there. Next day, Bertha wrote a confidential letter to Aunt Meg. She thanks her for her invitation and then told her all about Gracie. दूसरे दिन उसने खत लिखा एंट मेक को और इनविटेशन के लिए थैंक्स बोला और बहुत सारी बातें ग्रेसी के बारे में भी एंट मेक को बेर्था ने बताई। एंड व्हाट आई वांट टू आस्क एंट मेक is that you will let me transfer my invitation to Gracie and ask her to go to Riversdale this summer in my place. क्या लिखे उसने बेर्था ने? In my place I want to give the name of Gracie. आप मेरे जगह पर ग्रेसी को ले जाइए, वो समर वेकेशन वहाँ पर एग्जिस्ट करेगी और मेरी जगह पर ग्रेसी को आप ले जाइए रिवर्सडेल में। Don't think me ungrateful. No, I'm sure you won't. You always understand things. And after that he writing there कि आप चीज़ें समझ सकते हो, आप उतनी समझदार हो। But you can't have us both. आप हम दोनों को भी नहीं ले जा सकती। And I would rather Gracie should go. मेरी जगह पर आप ग्रेसी को जगा दो। It will do her so much good. और उसके लिए वो बहुत अच्छा तरीका रहेगा। एंड आई हैव अ लवली होम ऑफ माई ओन टू गो टू एंड शी हैज़ नन। मुझे जाने के लिए दिस इज़ माई होम आल्सो वेटिंग देयर, मेरा घर भी है जहाँ पर मैं जा सकती हूँ, पर ग्रेसी कहीं नहीं जा सकती। सो दैट्स वाई इन प्लेस ऑफ माई यू हैव टू टेक द ग्रेसी। दिस इज़ द लेटर राइटिंग बेर्था टू द आंट मेक. Aunt Meg understood as usual and was perfectly willing. So she wrote to Bertha and enclosed a note of invitation for Gracie. And actually जैसा बेर्था ने लिखा था उसी तरीके से Aunt Meg write a letter in name of the Gracie. I shall have to manage this affair very carefully, reflected Bertha. बेर्था ने क्या कहा था कि ये आई शैल हैव टू मैनेज दिस अफेयर वेरी केयरफुली, ये जो मैटर है, ये जो अफेयर है, मुझे केयरफुली हैंडल करना है। ग्रेसी मस्ट नेवर सस्पेक्ट दैट इट डिड इट ऑन परपोज। ग्रेसी ये जान ना पाए कि ये मैंने परपोजली किया है, उससे कोई भी शंका ना हो। सो दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ थिंकिंग द बेर्था. I will tell her that circumstances have prevented me from accepting Aunt Meg invitation. ये इन्विटेशन आंट मेक की तरफ से आया है, ऐसा उसको दिखाना था. सो दैट्स व्हाई बेर्था राइटिंग द लेटर टू द आंट मेक. दैट इज द ट्रू इनफ. दैट इज ट्रू इनफ. नो नीड टू से दैट द सर्कमस्टेंस आर हर्स नॉट माइन. ये जो सारी चीज़ें हो रही है ये मेरे नहीं है, ये सर्कमस्टेंस है, ये परिस्थितियाँ है और ये मेरा किया हुआ है, ऐसा ग्रेसी को नहीं लगना चाहिए. एंड दिस इज द थॉट ऑफ द बर्था. एंड आई विल से आई जस्ट आस्क आंट मेक टू इन्वाइट हर इन माई प्लेस एंड दैट शी हैज़ डन सो. और एक्चुअली आंट मेक डू द ऑल वर्क अकॉर्डिंग टू द थिंग्स ऑफ बर्था. When Gracie came home from her history examination that day, Bertha told her the story and gave her Aunt Meg cordial note. Actually, Bertha making a plan there and he giving the note of the Aunt Meg.
after completing the history examinations. You must come to me in Bertha's place, wrote the letter. I feel as if I know you from her letters, and I will consider you as the sort of honorary niece, and I will treat you as if you were Bertha's herself. Actually, this is the note coming from the Aunt Meg to for the Gracie, and this is the information regarding that. You must come to me in place Bertha. बर्ता की जगह पर आप आ जाइए. रोट द लेटर. आई फील एज इफ आई नो यू फ्रॉम हर लेटर्स एंड आई विल कंसिडर यू एज अ सॉर्ट ऑफ ऑनररी नीस. मैंने आपको अपनी नीस भी कहा है. एंड आई विल ट्रीट यू एज इफ़ यू वेयर बेरता हर सेल्फ. बेरता को जिस तरह से वो ट्रीट करते हैं उसी तरह के मैं आपको भी ट्रीट करूँगी. सो दैट्स वाई दिस इज़ द लेटर कमिंग फ्रॉम द आंट मेक. Is not is splendid of Aunt Meg, splendid having great beauty. Is not it splendid of Aunt Meg, said Bertha diplomatically. Of course you will go, Gracie. So that's why here is a Gracie arising of one questions. It is not splendid of Aunt Meg, said Bertha diplomatically. Of course you will go, Gracie. So that's why Bertha said, Gracie, you have to go to the meet to the Aunt Gracie. Oh, I don't know, said Gracie in bewilderment. Bewilderment in confusion way. Oh, I don't know. So this is the reply of the Gracie. Are you sure you won't want to go, Bertha? So that's why Gracie asked the question to the Bertha. Are you sure you don't want to go, Bertha? Bertha, आपको जाना नहीं है, आप श्योर हो? So that's type Gracie give the reply to the Bertha. So that's why this is the whole plan of the Bertha. But in place of Bertha, she want to send the Gracie to meet to the Aunt Meg. Okay, students, till here, I hope till here you can understand the lesson. Now today we will stop here and remaining part we will see in a next video. Okay, thank you. Have a nice day.